Hi guys, this is Sanmay. Welcome back to WTF blah blah blah. మీకు అందరికీ తెలిసిందే కదా. But if you're new here, let me introduce WTF is all about fashion. A to Z అన్ని discuss చేస్తాం. So you should definitely check out our channel and do subscribe and hit the notification bell to get all our updates. ఇవాళ మ్యాగజైన్లో ఒక ఆర్టికల్ చూసాను. అంటే మీకు కూడా ఆ జ్ఞాన్ షేర్ చేద్దామని చెప్పి I decided to talk about this unpopular fashion term, gender neutral clothing, especially in India. Previously, this was called as cross-dressing, unisex clothing, androgynous fashion, and now it's called as gender-neutral clothing or genderless clothing. So what is gender-neutral fashion? మనం మెన్స్ ఉమెన్స్ అని 2 కేటగిరీసే చూస్తుంటాం కదా, బట్ అది చాలా టిపికల్ అయిపోయింది. బ్రో, దిస్ ఇస్ 2024 and things have changed. So of course, fashion plays a major role in breaking the stereotypes. Basic ఏంటంటే this type of clothing can be worn by anyone regardless their gender. అసలు ఈ ట్రెండ్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది? Let's break it down. There's an increase in social awareness about different genders, and gladly people started accepting it. I mean, we can call this revolutionary because ఫ్యాషన్లో యాక్సెసరీస్, ఫుట్వేర్, మేకప్ ఇవే కాదు, మొత్తం whole world is changing in all ways possible, especially Gen Z. They're pushing boundaries in gender norms, and of course celebrities and high profile figures who are in entertainment and fashion industry, they are creating a huge impact as well. If you want to know what impact they created, then watch this video till the end. What is the importance and why should we incorporate this fashion? We must incorporate because of a lot of benefits. Let me explain. Especially after COVID hit us, people started valuing the freedom, right? So they started wearing clothing that they're truly comfortable in. And since this fashion is directed towards different genders, all genders basically, it celebrates their individuality as well, right? ఆల్సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కూడా మెన్స్కి ఉమెన్స్కి డిఫరెంట్గా అవసరం లేదు కాబట్టి దెర్స్ లెస్ ప్రొడక్షన్, లెస్ వేస్టేజ్, సేఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్. బేసిక్గా ఇట్ ప్రమోట్స్ సస్టైనబిలిటీ. ఇదే కాకుండా ఇట్స్ ఆల్సో ఫ్రెండ్లీ ఫర్ డిఫరెంట్ బాడీ షేప్స్ అండ్ ప్రపోర్షన్స్. అడల్ట్స్కే కాదు, బేబీస్కి కూడా దేర్ ఆర్ కేటగిరీస్. Why? It's not mandatory. They can also wear genderless clothing until a point of time, and that can be passed on to other babies. Maybe girl aina boy aina everkanna pass on cheyochu kabatti this in a way creates a circular economy. Ide kakunda I've seen people incorporating genderless names. So I think it's time we adapt to this genderless clothing for babies because in a way we are restricting them, again conditioning them to certain gender. So వాళ్ళు until they grow up and explore themselves, I think the clothing they wear should be genderless. ఇదంతా పక్కన పెడితే this fashion can also take your styling game to the next level because it's bold and experimental. How did it originate? అసలు ఈ ఫ్యాషన్ ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసింది అయితే అస్సలు కాదు, ఏన్షియంట్ టైమ్స్లో నుండి నడుస్తుంది. అండ్ ఇట్ వాస్ క్వైట్ నార్మల్ బ్యాక్ దెన్. ఓన్లీ ఆఫ్టర్ వెస్టర్న్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఈ మేజర్ సెగ్రిగేషన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది, మెన్స్ ఉమెన్స్ అని చెప్పి. మన కల్చరల్ హిస్టరీ చూద్దాం ఒకసారి. ధోతీస్ అండ్ శారీస్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. జస్ట్ అ పీస్ ఆఫ్ క్లోదింగ్, ఇట్స్ draped however they want it to be, and ఎవరన్నా ట్రై చేయొచ్చు. ఈవెన్ అనార్కలీస్ అండ్ అంగర్కాస్, they are worn by all genders. Clothes have always been genderless. For some reason we have forgotten that, and new rules have been made up, and we were too busy living up to the society's conditions. Coming back to this millennium, we have seen a lot of people bringing this fashion back. అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ అప్పట్లో చాలా కొత్తదైనా అందరూ యాక్సెప్ట్ చేయకపోయినా, designers like రోహిత్ బాల్ and Arjun Saluja, they dare to blur these lines and added androgynous elements in their designs in the early 2000s. Also well-known name Wendell Rodrigues, who is known for his avant-garde creations, also made a huge impact on this fashion. I mean, he created an entire collection based on gender fluid, and which was presented at Lakme Fashion Week in 2007. So 2010 koste Boba Calcutta, founded by Ayushman Mitra, they led the torch in this fashion movement. I mean, ippatki kuda gender fluid clothing ni వాళ్ళు provide చేస్తున్నారు because they give a lot of importance to one's individuality. Next up we have this designer duo Shivan and Naresh. The new intimacy and చెప్పి ఒక జెండర్ ఫ్లూయిడ్ కలెక్షన్ని లాంచ్ చేశారు. దిస్ షోస్ దట్ లగ్జరీ కెన్ ఆల్సో బీ ఇంక్లూసివ్. ఇదే కాకుండా మన 2020స్కి వస్తే ఎస్టాబ్లిష్డ్ బ్రాండ్స్ అండ్ ఎమర్జింగ్ బ్రాండ్స్ అందరూ ఈ ఆండ్రోజినస్ ఎలిమెంట్స్ని వాళ్ళ డిజైన్స్లోకి యాడ్ చేస్తున్నారు. సో దీనివల్ల ఏమైందంటే ఫ్యాషన్ ఇండస్ట్రీ ఓవరాల్గా చేంజ్ అయిపోయింది. బికాజ్
వీళ్ళు ఈ క్యాంపెయిన్స్‌లో ఎట్లా అవేర్‌నెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ సొసైటల్ నార్మ్స్. ఇట్స్ ఆల్సో అబౌట్ సెల్ఫ్ ఎక్స్‌ప్రెషన్, వర్సటాలిటీ అండ్ కంఫర్ట్. మీరు కూడా ఈ చేంజ్‌ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. మనం యేసుకునే ఈ ఓవర్ సైజ్ సిల్హుయెట్స్, న్యూట్రల్ కలర్స్ అండ్ ఆల్సో రిలాక్స్డ్ ఫిట్స్ అని చెప్పి ఇప్పుడు అంతా ట్రెండింగ్ అయితున్నాయి కదా! ఆల్ దిస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంక్లూసివిటీ. ఇదే కాకుండా నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ డిజైనర్స్ రన్‌వేస్‌లో, ఫ్యాషన్ వీక్స్‌లో దే ఆర్ ప్రెజెంటింగ్ దేర్ యూనిసెక్స్ కలెక్షన్స్. సో దిస్ చేంజ్ ద ఫ్యాషన్ గేమ్ ఎంటైర్లీ. ఈవెన్ సెలబ్రిటీస్, ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్స్ వీళ్ళు కూడా ఈ ఫ్యాషన్‌ని ఎంబ్రేస్ చేస్తున్నారు. ఇన్ ఇండియా హౌ డు పీపుల్ పర్సీవ్ యూనిసెక్స్ ఫ్యాషన్? మనం రన్వేస్ మీద చూస్తుంటాం కదా, ఇమీడియట్‌గా వీ కెన్ సీ సెలబ్రిటీస్ డానింగ్ దీస్ అవుట్‌ఫిట్స్. రణ్వీర్ సింగ్‌ని తీసుకుందాం ఒకసారి మనం ఎగ్జాంపుల్ లాగా. మనకి వీ నో హిస్ టైప్. హీస్ వెరీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ అండ్ వెరీ బోల్డ్. దట్స్ బికాస్ హీస్ quite comfortable in his masculinity and he's too cool to stick to these gender norms. ఇట్లానే there are actors like Babil Khan, Deepika Padukone అని చెప్పి చాలా మంది ఇంకా ఈ ఇండస్ట్రీలో they've embraced the genderless fashion. So obviously ఇది ఒక టాపిక్ ఆఫ్ డిస్కషన్ అయింది కాబట్టి ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ have taken up this opportunity and they started spreading awareness about it. Apparently men are not that comfortable doing experiments because they've been conditioned to dress up in a certain way. But top influencers like Siddharth Batra and Ankush Bahuguna, they're breaking the stereotypes and making men feel comfortable in their own skin. దీని గురించి అయితే చాలా మిక్స్డ్ ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయి బికాజ్ నేనైతే చాలా విన్నా, పాజిటివ్ విన్నా, నెగటివ్ విన్నా. బట్ లెట్స్ సీ వాట్ మై టీమ్ థింక్స్. లెట్స్ గో. హాయ్ గైస్, క్విక్ క్వశ్చన్. Hi. Do you know anything about unisex fashion? Yes. What's your opinion? Just say anything. Just opinion as in what? Do you like it or not, or how do you think it is? I think it's the best thing that will happen to fashion industry. Nice. Everyone is supposed to express themselves as whatever they want. Nice. Do you have any clothing of unisex fashion? Yes, of course. What are they? They are oversized tees, baggy pants. Nice. Thank you. Hi. Hi. Do you know anything about unisex fashion? I guess it's fashion that's not defined to any particular gender. Yeah, right. What's your opinion on that? I think everybody should be free to wear whatever they would like to. Yeah. And do you have any unisex fashion in your wardrobe? I guess jackets or oversized t-shirts. Nice. Thank you. Hi, Surya. Quick question. Hi. Do you know anything about unisex fashion? No. What is your opinion? బాగుంటాయి. Okay. Do you have any clothing unisex fashion? ఇప్పుడు మా అక్క నా డ్రెస్ చేసుకుని టీ-షర్ట్స్. Okay, nice. Thank you. Bye. Hi, quick question. Do you know anything about unisex fashion? Yes, yeah. What's your opinion? Personally, don't like unisex fashion. Okay, so you don't have any clothing in your wardrobe? I have some oversized tees or something like that, but specifically I don't make it. Okay, thank you. Bye. Hi, guys. Hi. Quick question. Do you know anything about unisex fashion? Yes. What's your opinion? I think it allows people to wear what makes them confident and comfortable. Yeah. Unisex fashion, like it's easy to grab siblings' t-shirts or overcoats. Nice. Do you have any clothing of unisex fashion? Yeah, this is my dad's jacket that I wear all the time. Nice. Yeah, I do have some clothing. I often take off my brother's overcoats and jackets. So. Ah, nice. Thank you. Bye. It was quite interesting to know their opinions. So anyway, we have reached the end of this video. Next videos we'll be talking about gender fluid brands in India and how to style this type of clothing, etc. ఇవన్నీ మాట్లాడుకుందాం. If you like this video, then do share it with people who you think might find this really interesting, okay? And don't forget to subscribe. See you next time. Bye. Remember, style has no gender.